Next topic is limitations of Ohm's law. First term is ohmic conductors. Ohmic conductors are those conductors which obey Ohm's law. Ohm's law ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ Ohm's law ਨੂੰ obey ਕਰਦੇ ਆ that is called ohmic conductors. The VI graph for ohmic conductor is a straight line passing through the origin. We have already done VI graph, Ohm's law. A conductor for small currents. Main point is for small currents, and electrolytes like copper sulfate solution with copper electrodes are ohmic conductors. Next is non-ohmic conductors. The conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors. मतलब जिन्हां दा VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होवे ਜਾਂ ओरिजिन चो ना पास करे उन्हां नूं आपां की कवांगे non-ohmic conductors. Here are some non-ohmic situations जिवें मैं तुहानूं पहलां दस चुकी हाँ. Straight VI graph does not pass through the origin. जे ग्राफ ओरिजिन चो पास नहीं कर रहा तो वो भी नॉन ओमिक है. VI रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर मीनस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ओम्स लॉ दे विच बच्चे V कभी भी नैगेटिव नहीं हो सकता. अगर VI रिलेशनशिप साइन ऑफ V ते डिपेंड कर रहा है इट मीनस दैट इज नॉन ओमिक. अगर VI रिलेशनशिप इज नॉट यूनिक. Now, examples of non-ohmic conductors. Number 1, metallic conductor. For small current, metallic conductor obeys Ohm's law. VI graph is a straight line. But when large currents are passed through the conductor, due to the current flowing through the conductor gets heated up. आप already कर चुके हैं. Heated up means temperature increases. Temperature increases due to which resistance increases. अगर resistance increase करेगी VI graph will not be a straight line. It will become non-ohmic. Second limitation is water voltameter. ये तुसीं 10th standard च कीता सी electrolysis of water. Water ਦੀ electrolysis ਕਰਦੇ ਹੋ एक जगह ते हाइड्रोजन लिबरेट ਹੁੰਦੀ है दूसरे इलेक्ट्रोड ते ऑक्सीजन लिबरेट ਹੁੰਦੀ है. कैथोड ते हाइड्रोजन लिबरेट होने सॉरी बेटा फॉर इनकनवीनियंस. कैथोड ते ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन बैक EMF इज सेटअप. बैक EMF इज सेटअप मीन्स नो करंट फ्लोज थ्रू द वोल्टामीटर अंटिल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड्स द बैक EMF. मतलब जदों तक अप्लाइड वोल्टेज V0 तक नहीं पहुँच जाती कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. It means graph does not pass through the origin. Means graph does not obey Ohm's law. This is the second limitation of what Ohm's law. Number 3rd is PN junction diode. PN junction किद्दां बनदा है? When P-type semiconductor is fused with the N-type semiconductor, PN junction is formed. Here are two types of biasing in PN junction. Biasing means PN junction ਦੇ ਨਾਲ बैटरी ਨੂੰ कनेक्ट करना. Number 1 is forward biasing. Forward biasing means P-type semiconductor is connected to the positive terminal of a battery. N-type semiconductor is connected to the negative terminal of the battery. Here graph is a curve between V and I. Graph is a curve. Second is reverse biasing. Reverse biasing means P-type semiconductor is connected to the negative terminal. N-type is connected to the positive terminal. Here the sign of the voltage changes. With high increase in voltage, after some voltage, with small increase in voltage, there is a large change in current. ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਓਬੇ ਓਮਸ ਲਾਅ. Another limitation is thyristor.
Thyristor is also a semiconductor device. 4 alternate layers of P and N semiconductor. पहला P layer, फिर N layer, फिर P layer, फिर N layer. Here graph is not a straight line. These are the curves. Means here thyristor does not obey Ohm's law. Next is gallium arsenide. Gallium arsenide is also another semiconductor. VI graph is a non-linear. Here, with increase in V, current decreases. See that part? With increase in V, current decreases. Means effective resistance is negative. Clear? Next topic is superconductivity. वैसे ये टॉपिक ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ नहीं है पर ਤੁਹਾਨੂੰ इस टर्म बारे पता होना चाहिए सिर्फ. The phenomenon of complete loss of resistivity by certain metals and alloys when they are cooled below a certain temperature. That temperature is called critical temperature. Means ਉਹ temperature ਜਿੱਥੇ metals ਤੇ alloy ਦੀ resistivity 0 ਹੋ ਜਾਵੇ. Then that phenomenon is called superconductivity. Read it once just. Next topic is resistance in series and resistance in parallel. बच्चे ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ. When the resistances are connected in series, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. RS means equivalent resistance in series is equal to R1 plus R2 plus R3. एक बार डेरिवेशन देख लेना. सिंपल है, तुसी 10th 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਖਣਾ. Law of resistances in series. Current through each resistance is same. ਜਦੋਂ resistance series 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Constant. Total potential drop is equal to sum of potential drop across the individual resistances. Means अगर V1 potential है across R1, V2 है across R2, V3 है across R3, then total V is equal to V1 plus V2 plus V3. Equivalent resistance is equal to sum of individual resistances. 5. Equivalent resistance is larger than the largest individual resistance. ਮੇਨ ਫਸਟ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ. ਔਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ 'ਚ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ. ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਈਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ. ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਈਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ. ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Derivation just एक बारी देख लेना. Next ਇਹਦੇ laws. ਜਦੋਂ resistance parallel 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ potential difference across each resistance is same. Series 'ਚ current same ਸੀ, parallel ਦੇ ਵਿੱਚ V same ਹੁੰਦਾ. Total current is equal to sum of current through the individual resistances. If I1 is the current through R1, I2 through R2, I3 through R3, then I is equal to I1 plus I2 plus I3. Individual currents are inversely proportional to individual resistance. Means more is the resistance, lesser will be the current. 4th point of the formula. 5th point is total resistance is less than the smallest individual resistance. Means अगर तुसी ओवरऑल रजिस्टेंस सर्किट की घटानी है तो रजिस्टेंसिस नू पैरल जोड़ो. अगर ओवरऑल रजिस्टेंस वधानी है तो रजिस्टेंसिस नू सीरीज च जोड़ो. स्टूडेंट्स, रजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरल दे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. डू एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ 'ਚੋਂ. These numericals are very, very important.
ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਮੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪਲਾਈ ਯੂ।